Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. The Sinking City serimize başlıyoruz. Sayın Bay Charles Red, istediğiniz gibi okuma kentteki hisleri, görev ve dakikalarını karşı araştırma varsa doğru olan anlaşılır. Bu vaka gerçekten nasıl yaşanıyor? Ülkenin dört bir yanından gelen insansızlıklar yüzleri boğulan bir şehir, büyük ve bilinmeyen bir şeyin varlığı gibi. Şans eseri rahatsızlığınızı kaynaklı seyahatiniz iki şehir hastalığına inanıyorum. Hazırlanın ve olun çabuk Oakmont'a gelin. Size yardımcı olmak için burada olacağım. Saygılarımla Johannes van der Berg. Mermi nadir bulunur. Kaçmak genelde daha iyi bir seçenektir. Kamuoyunun zamanı doldur. Çoğu güvenlik illüzyonuna dahil kaldırılabilir. Massachusetts'ın Oakmont şehrinde son zamanlarda ortaya çıkan toplu histeri vakalarının izini sürdüm. Şimdi sebebini bulmalı. Evet, bakayım. Evet arkadaşlar, altyazıyı açtık mı? Onu tam Amerikan ordusuna ait bir çanta, bizim çantamız herhalde. İlaç içiyor. Halüsinasyonlar görüyoruz belirli. Neredeyiz oğlum biz? Kabus gibi bir şey bu. Ahtapota bak. Kabus. Evet. Şarvan gemisi. Never trust a tourist advertisement. Bir turist reklamına asla güvenme. Oakmont National Park. Orada tip kameramızı alalım. O silah. I never have to use it, but something tells me I will. Evet, sizin orada işte bir görev vakaları, tamam. Bir check-in yapıyorum hemen. Her şey normal hani. Never trust a tourist advertisement. Evet bakalım, başlıyoruz. Now get out. Şşş. Now get out. Düzgün konuş lan. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you. Aynen gördük, mektubunuzu aldık hocam. Much obliged, Mr. van der Berg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Bu şehrin olayı Reaching nedir? Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, but you made it, Mr. Reed. I'm sure that
Allah Allah. Ser mi? It began 6 Aynen months var. ago. Storms. Now the city is cut off from the mainland. I must say You said you Sorunuma knew gelince someone who can help me with my... such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, he has dedicated a lot of time and effort to investigate. How can I find... Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to nasıl birisi? a remarkable creature. Scion of a robust, a man of great ambitions and even greater ego. I'll need a place to lay my... Fear not, I've already feathered a nest. Bir tane resifinde senin There's a adına route. bulursan Don't judge a book by teşekkürler. its cover. Nasıl What's the giderim? best way to get around Oakmont? I'd like to drop... Most locals go by foot or by boat. I've got the... You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the... Take this map. I've marked them. The place... You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city... This city is insular. Its ways mysterious. Sen burada ne yapıyorsun? I host a philosophy club. Like moths drawn to it. So Oakmont really Oakmont have much nerede? more. There is no consciousness. No, no. Oh, before you go. Don't worry about that. Evet. Limandayız. Şeytan Resif Oteli'ne gideceğiz. Oakmont günlükleri. Emniyet Müdürlüğü. Azize Meri Hastanesi var. Üniversite Kütüphanesi. Tımarhane. Belediye binası. Vay. Harita iyi gibi ya. We'll meet again, Mr. Ama şehir gerçekten bir şu anda girişten itibaren kendini belli ediyor. Şantaya bak, çok güzelmiş. Işıkta parlamalar falan. Ayıptır söylemesi, ekran kartımız iyi de. Ama bu adam kesin bizim aradığımız adam. I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that Oha. is fine. I am, but not interested. The name's Charles Reed. I'm a private Özel investigator. dedektifiz ya. Just arrived from Boston. Private investigator, you said. Ne oldu oğlumuza? If I may ask, Why do you care? well, like I said, I'm a PM. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish. You don't believe him. Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, Mark. I've heard you're the man to speak to about visions. Another newcomer with another problem. Can I ask you a few... How dare you? My son Albert is missing and no one in... Adam da haklı. Oğlunu kaybetmiş. Those fish-faced freaks have overrun them, but now those filthy migrants occupy... So they're just... Hardly. They've taken work from the local, not to mention that crime rates have skyrocketed. Please forgive the question, but... That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. My father united with a certain royal family. Allah Allah. Tamam, Albert'ı bulacağız. Let me help you. What makes you think you can do it? Let's just say I tend to see things that others miss. Vera. Vera mı? Sorry, did you just say... You had better get used to the Oakmont dialect. Alvera. I need to know more about what... Tane. Did you not listen at all? Doktora modunun içinde Until this bulunmuş. fisherman supposedly brought him to the house and then left to call me. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house.
Nerede abi? For Kay's sake, I thought you were a private eye. Tamam oğlum, her Standing right in lafında front. aşağılayıp durma. Mention. Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a... As much as I'm in. Find my... Bu bizim gemimiz değil mi ya? Önemli kanıt toplandı. Now get out! Now get out! Temiz su. The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The Buradan sea is bahsediyorsun ha? so. Where's your Oberon, huh, Titania? Where's your Oberon, huh, Titania? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Otak vasiyeti umarım bilgileri bulundu. Videonun kurulmuş lazım. Herkes ona göre olmasını bekliyor. O geldi. Allah Allah. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Yani ablacım, bu şeyi de yakalayamazsın tabi burada. Uskumru bile yakalayamazsın. Şuraya bak. Şehrin içine etmişsiniz. Ahtapotlar filan, bu ne abi? Yalnız şeyi sevdim. Atmosferi sevdim. Atmosferi sevdik. Şimdi kanıtı aldık oradan. Topladık bütün kanıtları oradan, aynen. Bir babasına gidelim yine. Sen kimsin lan? Stop et mi? Oğlum bir şey yapmadım lan. Bu ne abi? Mr. Throgmorton, I found. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into? Bye. I've said everything I know. Alife'den açmak için F tuşuna bas. Burada bir olaylar var mı bakalım, bir kontrol edelim. Aman hocam. Let's see what you find, newcomer. Hello? Hey, can you hear me? Oh, man. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Oh, Neler olduğunu I want to anlat know bakalım. what happened to you. I don't remember much. Me, Paul, then he came Evet. back carrying Throgmorton's son.
He was unconscious, barely breathing. Then what? We put the guy in Lewis's room. And he started to make these horrible... And he woke up. And after that, I don't remember a thing. Just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... Sen Tell kimsin? me about your... Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail... We're all... That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside. I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got. Do you know how Paul died? Who is this? Outsider, show some respect. Sorry. I'll leave you... Please, detective, sir, tell me the truth. I don't know yet, Will. And the police will stop anyone coming in or out of here. I'm afraid of what I might dream. Choo choo. Choo choo. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Bu ne şimdi? Bu neydi? Allah Allah. Ne yapacakın? Ne oluyor ya? Ne oldu abi bize? Ne oluyor? Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. So, that's what an Innsmouther looks like. 5 cards short of a full house. Ne oluyor abi? Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. Mermi kovanı falan bulduk. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Tamam, buraya bakmıştık. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Let's see what you find, newcomer. Oha. There was a fierce fight here, but someone tried to flee.
I've said everything I know. I gave you clear instructions, did I not? Şimdi bir dakika. Balıkçıların evi. Orada. Bence burada hala bir şey olabilir ya. Çünkü şey demedi. Five cards short of a full house. Şunda bir şey var mı acaba? Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. So that's what an Innsmouther looks like. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Choo choo. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Ne oluyor ya? I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Aha. Take this, ape face. What's happening? Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Yeah, run! Şimdi tam şeyi anlayamadım, mekaniği. Yeah, run! Take this, ape face. Yok, şu bir. Hayır hayır. Şunları geri al. What's happening? Yani bu bir. Bir. What's happening?
this ape-face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Aynen, bütün kanıtları topladık. I gave you clear instructions, did I I've said not? everything I know. Bir dakika. Polisle acaba bir şey konuşacak mıyız? Still hear Let's those see what you voices. find, newcomer. Hey, got a spare bullet, fella? Ne diyor, ne I oldu? ain't eaten in days. Mermi mi? Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ugh, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Come closer, troubled soul. You're some kind of fortune teller? Yes, my dear. Yet Söyle bakalım. not so fast, newcomer. All right, how... Your money has no value here, newcomer. And I'll make it easier for you. Al bakalım, al. Good. The sea will be generous in the coming day. I don't think I follow. I see old and new. A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars circled by the dead. A race from... I think I'd... It is what it is. I don't... Welcome to Under the Kid. Bye. What the? Get them! Oh. Aa, sen kimsin lan? Bu ne oğlum? Ortam süper ya. Tam takılmak istediğim yer. The door won't budge. Sen kimsin ustam? You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off.
Bir dakika. Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? 2. Üç. Join in, newcomer. Praise the sea with us. Tamam, düşeceğim. Şuraya çıkabiliyor muyuz? Ne yapacak o? Ne yapacak o şimdi? I gave you clear instructions, did I not? Bir dakika, zihin sarayı. Avrupa açıklarına sağlanmış. Buradan şey yapıyoruz. Anladım. Sağlık Oakmont'lardan çok çekti. Onlardan da sebep olabilir. Karşıtıyız. Albert Oakmont dedi. İsfan'ın bozuyorsan karşı tehdit arz ediyordu. Tamam. Psikotik salgın var. Albert Oakmont bir çeşit psikolojik tesistir. Yani meşgul açıklık herkesin isteriye kapmasına neden olmuş. Avdeliyiz arasında Avdeliyiz balıkçı evdeki kavgadan sonra kaymış. Onu takip edebilirim. Tamam. İngilizce yoğunluğundan rehber gelecek şeyler gösteriyor. Yeni katma olursa onu takip et. Aha.
So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Albert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Aha bulduk depoyu. Oyuna yavaş yavaş alışıyoruz. Daha çıkarımları falan bilmiyorduk hiçbir şeyi. Ama işte orada şey var abi. Alsana onu, not lan. Something in the pocket. Bir süt famada bir hatta daha var. Sana sorunca olmuş an. Umuyum. Ben her şeyi bulsanız seveceğim. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. The door won't budge. Nasıl kıracağız bunu? Olmadı bu hocam. Of. Sen kimsin oğlum? Seni var ya mahvederim lan, mahvederim. Abi. One fatal round through the forehead. That's no accident. Kasıtlı yapılmış. Bu oğlu mu? Öldürüldü. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? One fatal round through the forehead. Kasıtlı That's no yapılmış. accident. This was deliberate. Çık buradan, çık. Buralarda bir şey var mı acaba? Ne diyor? Blackwood Marsh Fish. Burada bir şey var mı diye bir kontrol edeyim dedim ama bir şey yok ya. Ya şimdi işler değişti. Çok üzgünüm ya hocam.
Mr. Throgmorton. What? Some unusual creature. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm someone. I've commissioned a few studies on them, but we know. Yeah. Try to avoid them when possible. Mr. Throgmorton. Kötü haberlerimiz var. Bad news. Oh, no. Yeah. I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. My condolences, Mr. Throgmorton. I had hoped for a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our bloods. Tell me you know who did it. I want to look him in the eye. Henüz emin değiliz abi. I don't know exactly. What kind of private eye are you? A thorough one. When I find... Fine. No one leaves the port until then. Fine. Allah Allah. Bulacağız yani illa diyorsun ha. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölümde katili bulmaya çalışacağız. Albert'ı kim öldürdü? Lewis adında balıkçı mı, yoksa bu işin arkasında başka birileri mi var? Bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.